in Osama City. You're watching One TV News Channel. One TV News Channel. Serving you with information, news, sports, and public affairs. One TV News Channel. One TV News Channel. Serving you with love. Ang telebisyong pangmasa. One TV News Channel. One TV News Channel. One TV special report. Alright, Osama is mayong gabi. Good evening, ladies and gentlemen. I'd like to hear all of your applauses if you agree with me that God is good. Ayan, make it louder this time. God is good. And all the time, God is definitely good, ladies and gentlemen, because this is a beautiful night, of course, showcasing the talents of our dear Osamismans, of our local talents that we will be witnessing tonight, okay? I think and I do believe na super excited na po kayong lahat, okay? So, this is the Ascenso Osamis Singing Contest 2024. Let's give that big round of applause. There you go. Thank you so much. We are here to commemorate, of course, the 76th City Charter Anniversary and, of course, the Feast of Nuestra Senora de la Concepcion y del Trigon for the Migpangi. And I am your host, Daphne Monteverde, or the host of Proudly Miss Amisman. Alright? Of course, I am thrilled to be your guide in this spectacular event, okay? So let's give ourselves a thunderous round of applause. Please, let's welcome with open hearts and loud applauses for her opening remarks. Of course, our esteemed City Councilor, ladies and gentlemen, let's give a round of applause to Honorable Lorly Fuentes Cypress. Come on. Mayong gabi sa tanan. Excited na ba ang tanan? Okay ra mo din ha bisan og giulan. Una sa tanan, atong pasalamatan ang Ginoo no na bisan tuod adunay gamayng shower but at least nakaanhi ta dinhi padayon kita gihapon sa ato ang activity, no? So, first and foremost, gusto na ko mong i-welcome kamong tanan na ani akaron dinhi, most especially sa ato ang mga participants, no? Ayaw mo og kakulba-kulba, laban lang. Okay. First of all, I would like to acknowledge, no? Tagay ko higayon sa pag-acknowledge sa atong mga important na mga tao, most especially sa ato ang 3 pillars. Ang ato ang haligi sa ato ang bayan. First and foremost, first of all, si Attorney Gov. Henry Waminal Sr. Atong pakpakan. Ikaduha, atong pasalamatan po ang ato ang congressman na although wala siya din karon pero ang iyahang suporta kanunay, no? Nagtanaw ka nato sa atong mga panginahanglanon. Atong pakpakan ang ato ang Congressman Ando Waminal. Ikatulo, ako ni-acknowledge ang atong hardworking mayor, Honorable Attorney Henry Indy Waminal Jr. sa kanunay sa iyahang panglantaw kanato sa atong mga programa, no? Kining ato ang programa Ascenso Osamis Singing Contest. Iyaha kaning gituyo para aron ang atong mga kabatanunan, ang atong mga estudyante malikay sa maong mga droga, no? Para aron kanunay mag-practice, aron kanunay para aron ang atong Osami City
lugar. So atong pagpakan na ato ang mayor. And ako pong i-acknowledge ang akong mga kauban sa konsiho. Kining mga programa na tutanan, dili ni siya paspas ang pag-implementar sa ato ang mga proyekto o dili ko tungod sa ato ang akong mga kauban sa konseho headed by our hardworking Vice Mayor Simplicia Baby Neri. Siguro no, grabe naman yun ang ulan, pero I think nagpasilong ra yun ang tanan. Allow me to acknowledge gihapon, bisan og naa mo, nakita nako, nagpasilong din ha. Allow me to acknowledge tagsa-tagsa gihapon ang akong mga kauban. No? Ako lang paspason siguro. First, Honorable Kat Lim, Honorable Cecil Ko, Honorable Mars Tapayan, Honorable Junjun Sakin, Honorable Sunny Waminal, Honorable Daniel Lau, Honorable Saulo Salvador, Honorable Archie Romero, Honorable John Phil Duhay Lungsod, atong ITMR Head, Honorable Relinda Bation, ang atong Liga President, Vice President, Honorable Carlo Moralion. So kini sila, akong mga kauban, isa ni sila po sa mga atong matawag na kaabay sa ato ang mayor, no? Kami tanan. Ingon ana kanindot ang amo ang grupo sa Asenso, paspas ang implementasyon sa maong mga programa, proyekto, kay tungod anaa ang panaghiusa. So siguro no, dili pa man gyud maka-diretso o padayon. Allow me to istorya na lang po dinhin ninyo, no? Na ako po pagtimbaya o pag-acknowledge sa ato ang mga judges karon, no? Una, Miss Maria Risa Hain. Pwede mo tindog, ma'am, para makailasan ninyo. Okay, so si Ma'am Haing, siya ang ato ang chairman sa singing contest. Okay, next judge is Nishas D. Chong Jr. Thank you, sir. And ang ikatulo natong judge, si Sir John Leary. Thank you so much, sir, for having me. So, ang atong mga judges, kini sila maoy murag maglisod, kini sila og pili kay I think ang usamis nun daghan yung kaayo og mga maayo mo kanta, but wala pa lang na showcase nila ang ilahang talent. So muna na ang ato ang mayor nagpahigayon niining ato ang Asenso Samis Singing Contest 2024 kay para lagi sa ako pang ginaingon more activities na atong apilan, balikay kita sa maong mga kadaot, most especially sa drugs. So, sa atong celebration, sa atong 76th Charter Anniversary, daghan tag mga activities, no? Isa sa atong activities na gi-attendan kaganiha katong atong gitawag na chess tournament, no? So dito sa Aya Hotel. Gahapon po ato pong isa sa atong activity ang katong speech writing and oratorical contest, no? So daghan-daghan ang mga activities na atong gipasundayag para aron ma-showcase ang atong mga kabatan-unan. So now, dili na ako magdugay kay medyo ningunong naman ang ato ang ulan, and excited na kaayo ang tanan sa pagpaminaw, no? Okay, so again, welcome to our Asenso Samis Singing Contest 2024.
Wow, what an electrifying performance right there. Let's give them once again a big round of applause. Alright, there you go. Now, to add more inspiration to our evening, we have a special message from none other than our dynamic and visionary leader, Attorney Henry Indy F. Waminalo Jr., the mayor of Asami City. But in his behalf, we have here our city councilor, ladies and gentlemen. Kindly assist our city councilor in training, Raba. Ladies and gentlemen, our roaring applause to Honorable Sunny Waminal. There you go, come on. A round of applause for our city councilor. Yes.
Okay, salamat kayo, ma'am. My salute to our very hardworking governor, Atty. Henry Iswanan, our eager, supportive, second district representative, Kong Ando Aminan, our young and dynamic city mayor, Atty. Indy Waminan. Ako sila pagpakan dito, yung naroon. Pagpakan ako sila tulo. Sa kuniyang panglungsod members, hindi by Vice Mayor Pipiniri, did not to mention their names kay na-mention naman ganila ni Konsya Lovely. Board of Judges, participants for our singing contest, LGU heads and staff, fellow public servants, ladies and gentlemen, mayong gabi ganadong tanan. Kasabot ko, kagamayrat lingong may gabi kay kaulan ng gabi. Okay, karoon kaliwala sa panahon ng kaulan. Di ba ginatuloy mo lang yan kay we are entering rainy season. Nag-start na kami sa July, August, September. So, naturalmente, hindi ulan ko ng panahon na. Okay, so, ano yan kita karoon ang pag-witness sa atong singing contest? Isip pitik kung gabahin sa atong selebrasyon sa atong 76th Charter Anniversary diri sa itong diri sa Kota. Pakpakan na ito mga diri sa Kota. Kini ang contest nagpakita ng atong administrasyon dili lang nagtuon sa paghatag ng bayong serbisyo o programa kung dili gaumol sa o mga talento o kapasidad sa mga usalisdon. Napakita kini sa padayon sa pagsuporta o pag-atiman sa atong administrasyon nga gipanguluhan sa atong Mayor Indy Waminan. Ngadto sa mga aktibidad nga nakapalampo sa kagamhanan o kahayag sa nakbayan. Ato silang pagpakan din. Salamat. Sa tinod lang, this is the fruit or the result of good financial management. Good governance. No crime, no drugs, no corruption. Modesty aside, we are the #1 component city in the region in terms of local income. Inani ang resulta sa mayong pagdumala sa atong panugdalan. Dili basta-basta ang pagdala sa panugdalan. Kay naadiha ang rules of ibig. Pero puyag-buyag ang atuang asinso lideres. Uban sa atuang sa kaniyang panglungsod members. Nagkahiusa o mayo ang relasyon. Pakpakan na ito itong mga asinso. Lakpit sa isay ko ganina ang atong asinso team. Nag-open po sa tuwang Cheese Festival dito sa Ayaw. Second Governor Henry Waminan Cheese Festival dito sa Ayaw. Isalmutan so sa ato ang neighboring provinces sa regions kahit naka Bukidnon, Cagayan, Surigao, Pagadian, Dipolog 357 sila ka-participants. Ato sa miyaking mga adlaw garinis po ang atuang asinso team o grasya sa itong mga BHWs, BPATs, Child Development Workers o guman pa. Ako anong gilapit sa isay mga eksodron tungkol kay inani ang resulta, ang daloy sa ato ang budget panununan sa ato ang NGO. Mayong pagdumala o may resulta nga atong mga kabatakunan karon nangalipay kag nila pa bugga kayo kay grade 11 o kag 12 kitagaan magtapit tagaan magsuporta ang tumofo in terms of health services kompleto, social services adi mag-ipon ikalimot inali ka ba kung naata sa asinso isang gani sa ubang mga provinces mga ipokis lang sa atong province kaya tungod atong biyaging mga katuigan
dili maguli namin. Dagang budget niya, punto niya kayong katuigan. So wala pang asenso. Pero ilaha mo punto. Pagkayakaw sa asenso, kami ito'y hama po na asenso. Ako sabi sa gunahin. May resulta nga ito ng panahon na Osbo na ko, we are on top, number 1 top sa component city in terms of local income. Sa gingon mo sa lahat, dinit lalim ang income tungkol kay ang panudlanan daghan ang mga populasyon. Purang biyak mayor ang pagkumala sa ato ang Sinjo Team Leader. Leaded by Mayor Indy. Pagpangado ko sa si Mayor Indy. Kaysa katapusan, on behalf sa ato ang City Mayor, dapat sa kanunay, magpinabangay ka, maghiusa, para magkabot na ito ang kalapusan. Hindi ang milestone for a better service. Daghang salamat o mayong gabi kanatong tanan. Alright, once again, our City Councilor, thank you so much, Honorable Sunny Waminal. Okay, so this time around, it's my great honor to introduce to you our distinguished members of the Board of Judges. Okay, they have the most challenging task tonight of determining the brightest star. Let's welcome them with a warm of applause as I call their names, okay? Let me start with our first judge. Okay, he is a graduate of Bachelor of Science in Psychology, Master's degree in Guidance and Counseling, and currently pursuing his PhD in Counseling. A registered guidance counselor at Schools Division of Tangub City, Artistic Director of LaSalle University Singing Society, a member of PCDA or Philippine Chorale Directors Association, vocal coach of LSU Teatro Indian Music, and director of Bayang Mundi. Ladies and gentlemen, I'm referring to Mr. John Leary. A hand, please. Okay, now I'd like to introduce our second judge for tonight. Okay. Alright, so he is a Bachelor of Music major in Music Education, Silliman University, and he is currently teaching music at Misamis Occidental National High School, special program in the arts, Oroqueta City. Ladies and gentlemen, he is no other than Mr. Nesius D. Chong Jr. And now the chairman of the Board of Judges. She's a graduate of music major in piano in Silliman University, currently teaching at Clarin National High School. She has conducted several music works such as municipal and regional choir competitions. Ladies and gentlemen, once again, the chairperson of our panel of judges, she is Miss Maria Visa Haen. Palakpakan po natin ang ating distinguished panel of judges. We have such difficult tasks for tonight. Alright? So this time around, allow me to read the criteria, mechanics and criteria for judging. The mechanics for Ascenso Asamis Singing Contest. Number 1, only bona fide college students currently enrolled of schools from Osamis City are allowed to join in the contest. The schools are as follows. We have LaSalle University, OLT, MIT, Medina College, and Misamis University. Wow. Okay, the schools must have 3 participants to represent their institutions. The songs must have positive messages and does not contain explicit or foul languages. No rap or heavy metal music is allowed. Each participant will prepare
2 songs for the contest pieces. 1 song for the elimination and 1 for final top 5. All songs must not be edited nor medley. A song must also be composed by a Filipino composer. Okay? Tagalog, Bisaya, and English songs are allowed. Some titles must be submitted to the City Tourism Office of Osama City to ensure there will be no repetitions of songs in the competition. Contestant must bring his own -1 MP3 or MP4 music. The duration of the song must be 3 to 5 minutes only. The contest pieces will be submitted before the contest beginning June 10, 2024. No repeated songs by the contestants. Okay, so first submission, reservation of the songs. Must attend on the final briefing for raffle draw of the number sequence of the contest proper, and finally, finality of songs on June 14, 2024, 2 p.m. at Tourism Office, Kota, Osamas. Contestants should wear appropriate attire, okay, on the competition. And of course, violation to any rule will result to disqualification. So the judges' score is final and irrevocable. There you go. So allow me to read the criteria for judging. Voice quality, 30%. Musicality, that is 25%. Star quality, 20%. Audience impact, 15%. And diction is 10%, a total of 100%. And now, the prizes at stake are as follows. For the first prize, the winner will be receiving 15,000 pesos. All right. Okay, so there you go. For the second prize, the winner will be receiving 10,000 pesos. The third prize will be receiving 7,000 pesos. And of course, 1,000 pesos each for the consolation prize. I think we are all set, ladies and gentlemen. Let me hear all your applauses if you are ready to hear your contestant tonight.
third contingent coming from Miss Thomas University. Ladies and gentlemen, we have Georgie Paterno. Our third contestant from the Thomas University, we have Eunice Incarnada. One
this time around, let's give the floor to our fourth contestant coming from Misamis Institute of Technology, Check Sila. Misamis Institute of Technology, our fifth. One TV special report.